Welcome back to another stream மக்களே. back வாங்க bro. unknown guy வணக்கம். welcome to the stream. hi bro. காதர் bro. hi bro. வணக்கம் bro. welcome to the stream. stream got stuck. face stuck இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான். அதான் கேமரா ஸ்டக். ஓ, ஒரு சோர்ஸ் தான் ஆட் பண்ண முடியும் போல. புரிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, வணக்கம் 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 ப்ரோ. ஸ்பீட் சுயி ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஒரு மச்சி ஸ்பீட் சுயி ஃபர்ஸ்ட் எவர் பிளாக் அனிமேஷனா?
என்ஜாய் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஓ ரீட் மை கமெண்ட். அதான் பார்த்தேன். பிளாக் அனிமேஷன். முஸ்தபா வணக்கம் முஸ்தபா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஆலன் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. இவர்களே இன்னும் 2 நாள் தான் இருக்கு டிவிஷன் புஷுக்கு. எட்ஜி சரியில்லை. இப்போ ஓகேல. என்ன புள்ள மேட்ரிட் ஜெர்சியா? ஆலா மேட்ரிட் ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா ஓகேவா? பிரவீன் ப்ரோ வணக்கம் பிரவீன். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி. வெல்கம் மாமி. பெர்ஃபெக்ட். ஓகே மாமி. ஓகே மக்களே, டேபிள் வந்துருச்சு மக்களே. டேபிள் வந்ததுனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஐயோ ரைட்டில் போச்சு. இன்னைக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான இது எதிர்பார்க்கலாம். ஃபேஸ் ஆடிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல, பின்னாடி ஸ்க்ரீன் ஆடிக்கிட்டே இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஐயா ஒரே ஸ்கிரிப்டா இருக்கு ஐயா. வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் புஷ். நண்பர்களே, இன்னைக்கு புது கையே ரிச்சார்டோ ஃபெரியை வந்து தூக்கியிருக்கோம். ஒரு 1000. ஆமாம், ட்ரெயினில் இருக்க மாதிரி இருக்கு கேமரா. ஆமாம் தல, கரெக்டாக ஃபேன் இங்கே தான் அடிக்குது. வேறு எதுவும் பண்ண முடியலனால இப்போ ஆடிக்கிட்டே தான் இருக்கு. கிர்லோ வேஸ்டா மச்சி? நான் ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புனேன் பாத்தியா? இப்போயா குரூப்லையா இல்லை இப்போ எனக்கு சென்ட் பண்ணிங்களா ப்ரோ? நண்பர்களே, ஸ்டாட்ஸு லுக்கிங் வெரி வெரி கிரேசி, பயங்கரமாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஒரு லெஜெண்டரி கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரினா இருக்காது. ஐ மீன் எல்லா கார்டுமே பயங்கரமாக இருக்கும். நான் எடுத்ததுனால சொல்ல, பட் லெஜெண்டரி கார்டு எப்பயுமே வெயிட்டாக தான் கொடுப்பான். அடிஷ்னல் ஸ்கில் ஒரு டிஃபெண்டருக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லா ஸ்கில்லுமே கொடுத்துருக்கான். அந்த 4th ரேஸுக்கு பதிலாக லாங் ரிச் டேக்கிள் கொடுத்துருந்தானா அக்காளி இதுதான் வேற மாதிரி கார்டாக இருந்திருக்கும். ஐயா 3 பிளேயரும் ஐயா ஆமாயா பண்ணலாம் தல. வசீம் ப்ரோ பண்ணலாம். 6 ஃபெரி வேஸ்ட் ப்ரோ. சொல்லுத்தல, நீ என்ன சொல்லமா சொல்லுங்க. வேற என்ன பிளேயர் வேஸ்ட் சொல்ல போற சொல்லு. வசீமாமா 2 டேஸ்ல ஃபினிஷ்ல டிவிஷன் வேற மாதிரி. கமான் பாய்ஸ், எல்லாரும் லைக்கை ஒன்று தட்டிட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ் மக்களே. ப்ரோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பிக் கார்டு வேஸ்டே கிடையாது ப்ரோ. நீங்கள் அதை ஒன்று ஸ்டார்டிங்கில் டிவிஷன் 1 போயிட்ட. ஆமாம் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் புஷ் பண்ணுறது தான் ப்ரோ. வித்தவுட் ஸ்மார்ட் எஸ்எஸ் புஷ் ட்ரை திஸ் பிபிபிசி 10-10-12 ஃபார் டெரி. 1690 இருந்தேன். என்ன ப்ரோ விசாரணை படத்துல ஒரு டேலாக் மாதிரி சொல்றியா ப்ரோ? ஐயான்னு ஸ்டார்டிங்ல 1884 இருந்தேன் ப்ரோ. பிரவீன் ப்ரோ, நான் 1900 புஷ் வந்து 2 சீசனா 1885 லாஸ்ட் 5 பாயிண்ட்ல நான் விட்டுருக்கேன். நான் லாஸ்ட் சீசன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கம்ப்ளீட்டா 1900 புஷ் பண்ணேன். வர ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ரொம்ப போட்டானுங்க, எதுவும் பண்ண முடியல. கமான் கைஸ், புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தட்டி விட்டு பாருங்க. அப்படியே லைக்கே ஒன்று போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். ஓப்போ வித் குட் வான்பில்டன் இருக்கான் ப்ரோ. 1500 வந்தேன், அப்புறம் 1600 வர்த்தி வச்சிருக்கேன். நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. வசீம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வசீம் அப்துல் வணக்கம். ஐபிசி என்ன புள்ள இது ப்ரோ? நேற்று பார்க்கலையா நீங்க? நேத்தே பேசுறீங்க போட்டேன் ப்ரோ. என்ன பிசி டாப் அப்பா? இல்லை ப்ரோ, 600 காயின் கிட்ட வச்சிருந்தேன். லாஸ்ட் ஒரு 300 காயின் தேவைப்பட்டது.
என்ன சொன்னேன் பிசி, சும்மா இது சுத்தாதன்னு சொன்னேன் ப்ரோ. அந்த துராமின் அப்படியே கண்ணில் இழுக்கிறான் ப்ரோ. நான் உனக்கே தெரியும், நான் வந்து லாஸ்டா நீங்க எட்மில்சன் எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணும்போது நான் என்ன சொன்னேன் ப்ரோ, எனக்கு அதில் எனக்கு துராம் தான் ப்ரோ வேணும், எனக்கு எட்மில்சன் வேணான்னு. இப்பயும் அதுதான் துராம்காக தான் போனேன். இன்னைக்கு வெறுப்பாது, தேவையில்லாம இந்த சிபி வேஸ்ட். எதுக்கு சலிபா வேற இருக்கான், யாரும் புஃபான்னு ப்ரோ. எனக்கு என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியல ப்ரோ. துராம் வந்து எனக்கு ஒரு மேட்சும் ஆப்போனண்ட்டாக வரும்போது வெறுத்துட்டேன். சரி, அதனால அந்த துராம் நம்ம டீம்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு அல்பாசை. பட் அந்த அல்பாசையே எனக்கு இவனை கொடுத்து விட்டானுங்க. பிசி எத்தர்நெட் கேபிள் வந்துருச்சா? அதில் தான் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். முன்னாடியை விட இப்போ பஃபரிங் கம்மியாக இருக்குன்னு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. That looks a decent ball. Now, what about a counter-attack? The pass is intercepted. Oh, no, that was never going to make it. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way. ஆனா எனக்கு பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. எட்மில்சன் எனக்கு சூப்பரா இருக்கும், வேற மாதிரி இருக்கான் எட்மில்சன். ஃபர்ஸ்ட் துராம் தரலன்னு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன், பட் அந்த அப்டேட்ல என்னமா தெரியல, பயங்கரமா இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo goes for a shot. Game ஸ்மூத்தா இருக்கியா? Perfect place. ஐடி ரிவ்யூ சப்ஸ் தலைவா பண்ணலாம் தலைவா. நானே Thursday Friday Saturday ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேனா என்னன்னு தெரியல. ஊருக்கு வர போறேன், ஒரு ஃபங்க்ஷன் வர. அம்மா வான்னு எனக்கு கூப்பிட்டுனே இருக்காங்க. வீட்டில் வேற யாருமே இருக்க மாட்டாங்களா, பூவாக்கு 3 நாள் என்ன பண்ணுவேன்றாங்க. நேற்று சரி புரியல எனக்கு. Edmilson has quite a footballing brain. He's almost never outsmarted. Spread it left. He's making a real surge on the left. லாங் ரீச் டாக்கிள் மட்டும் கொடுத்துருந்தானா உட்காலி வேற மாதிரி கார்டா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. இது ஃபோர்த்ரஸ் ஓகே தான், பட் லாங் ரீச் டாக்கிள் பயங்கரமா இருந்திருக்கும் கொடுத்துருந்தானா. Now it's Cristiano Ronaldo. Takes aim and crosses. And that has been cleared. Roberto Carlos going full steam ahead down the left flank. Fernando Torres. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Cantona. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Roberto Carlos cuts out the pass. Caicedo. Cantona. And that has left யாரா ஸ்லைட் அவுட்ன்னு இருக்கான். Edmilson. And it's Ferry. Caicedo. There will be one Cantona. Now it's Cruyff. He's a sharp little ball here. ரொனால்டோ, ஓ மை காட். நாளைக்கு பண்ண ஐடி ரிவ்யூ தலைவா. சீசன் முடிய போகுது தலைவா, அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். Thursday அப்டேட்ல ஸ்மார்ட் டச்சஸ் ரிமூவ் பண்ணுவாங்களா யா பிசி? என்ன ப்ரோ சொல்ற? அப்படின்னா இருந்தானா ஜாலியா இருப்போம் ப்ரோ. எம்கே வந்திருக்கா புள்ளையா? வாங்க எம்கே, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் 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 எம்கே, வெல்கம் மாமி. நெக்ஸ்ட் ட்ரெஷர் லிங்க் ஃப்ரீயா கொடுப்பானா ப்ரோ? அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. 1 மேட்ச் 1 வின் காசு இப்படியே தான் இருக்கு. சேட். துராமே கிடைக்கலையா பிசி? இல்லை தலை. வாங்க எம்கே, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். துராம் நல்லா இருக்கு. துராம்காக தான் ப்ரோ மெயினாக அந்த பேக் போனேன். பிசி கான்ட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் மை பிரதர் ஐடி, இட்ஸ் வெரி ஸ்மூத்.
ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் இருக்கும், போக போக நல்லா இருக்கும். தேர்ஸ்டே எல்பிசி மேனேஜர் வருமா? வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் தல. ஆனால் லாஸ்ட்டாக கேபிலோக்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல லிங்க் அப்ளே மேனேஜர் எதுவுமே வரல. ஹேமந்த் துராம் பேக்கு 3000 காயின்ஸு தானே, ஒன்றும் கிடைக்கல. கபரிநாத் ப்ரோ அப்பாஸ் மாதிரி இருக்கீங்க ஸ்டைலா. ரைட்ண்ணா, வாணா வாணா, வெல்கம்ண்ணா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம்ண்ணா. அப்புறம் நம்மள அப்பாஸ் இருந்துச்சேண்ணா. It's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Now it's Bale. Now it's Maradona. It's a good run down the right. And that interception was most necessary. ASP மாதிரி பண்றான் பிசி. நான் ப்ரோ சொல்கிறேன், அப்போனா புது கேஷ்லெஸ் கார்டு வருதாண்ணே? ப்ரோ என் கமெண்ட் இக்னோர் பண்ணுறீங்கண்ணா, மேட்ச்சில் இருந்தா நான் பார்க்கலண்ணா. Cafu. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Try to spin that positively. I certainly can't. ஐயோ வா. That's just playing it safe. BC Iron Man, right? So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? And collective relief. பார்த்தேன் ப்ரோ ஏறி வந்து திருப்பி பிளேயர் கால்லே தரான். பிசி நியூ சிங்கிள் பூஸ்டர் ரொனால்டோ எப்படி இருக்கான் பிசி ப்ரோ? அது ஏஜ்டி கார்டு ப்ரோ, நீங்கள் ரொம்பலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது, யூஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான், ரொம்ப ஆசைப்படாதீங்க. நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, டீசெண்டான கார்டு. அந்த கார்டில் ரொம்ப அதுக்கு மேலாம் அதில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. தேர்ஸ்டே R9 வருவாரா? வாய்ப்பு அதிகம் ப்ரோ. ஏன்னா அந்த தேர்ஸ்டே வந்து லிங்க் அப்லே கேம் ஜூம் பண்ணி வையா. புரியல ப்ரோ எப்படின்னு. இது பெருசாக சொல்கிறீங்களா இல்லை எப்படி? கிட்ட ஷோ டைம் இதுக்கு இல்லை பிசி ரொனால்டோ 100 காயின்ஸு கிடச்சிது. ஓ இன்டர் பேக்கு எப்போ வரும் ப்ரோ? Number 10 coming on the field. Number 13 just about up to the hour now. Number 20 so far, Jim. But they're not playing. ஐயோ PC is the goat. R9 வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. வசீம் ப்ரோ கொனாமி ஏதோ பண்றான், அதுவும் லிங்க் அப்ளே மேனேஜர் வேற தரான். மேட்ரிட் ஆர் பார்க்கா ப்ரோ? அந்த ஜெர்சி போட்டக்கு அப்புறமா ப்ரோ அந்த கேக்குற அந்த கேள்வியை. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. தல வேர்ல்ட் கப் ஜிகே யாராச்சி வருவானா ப்ரோ? வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. ஜிகே இப்போதான் ரீசெண்டா இவன் விட்டான், பீட்டர்ஸ் மைக்கேல். கொஞ்ச நாளைக்கு ஜிகே எதிர்பார்க்க முடியாது. பிரேசில் பேக்கு வருதா? Corner number 2 then. And it's been taken short. Now the delivery. Well, he got rid because he was under pressure. Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. Well, nicely intercepted. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass was decent. They just couldn't kick out that killer ball. லாஸ்ட் மினிட்ல கோல் வச்சு சாவடிக்கிறானுங்கப்பா, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான். ஈஸியா அகைன் 8000 காயின்ஸ் சேவ் பண்ண போறேனியா? நீ பண்ணு ப்ரோ, நீ பண்ணு ப்ரோ. Purest possible contact. What a fabulous strike. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. That has certainly made things interesting.
Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. ER7 script Varga. He knew what was coming. That's a yellow card. This ended up in no man's land. Oh, now here's an interesting matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு கோல் அடிச்சு It's வெறியேத்துறானுங்க all a ப்ரோ. little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. He's shifting through the gears here. Right card. And it's Xabi Alonso. And he was quick to react. Edmilson. And the counter is on. பெரேசி Excellent interception. டாக்ஸிக் ஜெய் வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Inzaghi. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's fabulous. Decent. அப்பா ஸ்கிரிப்ட் இந்த வாட்டி என் பக்கம் இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ ஹவு டு சேஞ்ச் ஜப்பான் டு பிரேசில் சர்வர் இன் ப்ரோ பிசி 2027 தான் ப்ரோ இதோட நீங்கள் மாற்ற முடியும். வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் கண்ட்ரி சேஞ்ச் பண்ண முடியும். யாராச்சும் காயின் சேவ் பண்ண வழி சொல்லுங்க. கம்முனே இருக்க மாட்டேங்குது. ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேணா காயின் ஈவெண்ட் வேணா ஒரு iOS யூஸரை கொடுத்து அவர் ஃபோனில் காயின் ஈவெண்ட்டை முடிங்க. ஈஸியாக சேர்த்து வைக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணால். ஏன்னா ஆண்ட்ராய்டு உங்களதில் வந்து 0 காயின்ஸ் தான் காமிக்கும். அவர் ஃபோனில் ஆனால் எல்லா காயினுமே இருக்கும் iOSல. பெஸ்ட்டு வே டு மேட்ரிட் ஜெர்சி காட்டு. எப்படியா காட்டுறது தெரியுதா? கம்மிங் தேர்ஸ்டே என்ன பேக்கு ப்ரோ? காயின் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கேம் டெலீட் பண்ணுங்க. அப்போ 6 months அப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணுங்க. சிம் ப்ரோ இவர்களே பொடுகு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் இருந்தால் சொல்லுங்களேன். டேண்ட்ரஃப் ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. அது ஏதோ பண்ணி ட்ரா ஆறாம் ப்ரோ. வெறுப்பாது. ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ஹால் கிளியர். டிவிஷன் 3 அப்போ வின் பண்ண முடியலை. அதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். சந்துரு மாதிரி இருக்கீங்க ப்ரோ நீங்கள். ஓ என்ன கலாச்சின்னு இருக்க. கண்ணு கொஞ்சம் வலிக்குது. நல்ல ஸ்பெக்ஸ் போட்டுக்கிறேன். நோ டேண்ட்ரஃப். என் பேர் தான் ப்ரோ. சாரி சேனல் மாதிரி வந்துட்டேன். ஜங்க்கு சாப்பிட்றியா? அதுதான் ப்ரோ நான் தான் சொன்னேனே. எனக்கு வந்து ஏசி அல்டர் ஆகி சர்ஜரி பண்ணி ஒரு 7 to 8 months வீட்டில் தான் ப்ரோ இருந்தேன். பெட்டில் தான் ஃபுல்லாக படுத்துட்டு இருந்தேன். திருப்பி உடம்பு போட்டுருச்சு. நான் தான் சொன்னேனே. இப்போ தானே வந்தா
பாலச்சந்திரன் இல்லையா? ப்ரோ என் பேர் பாலச்சந்திரன் ப்ரோ. வீட்ல வந்து சந்துருன்னு பேர் மாத்திட்டாங்க. சிறிது நேரத்துக்கு கொஞ்சம் ரைட்டு வாப்பா ஸ்டீவ். மூஞ்சுனா தெரியாதுல. வாங்க ஸ்டீவ், வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பிசி டுமாரோ வேர் பார்சிலோனா ஜெர்சி. பார்சிலோனா இருக்கு ப்ரோ, பிராக்டிஸ் கிட் இருக்கு. ரியல் கிட் இல்ல, ஒரு மாதிரி ப்ளூவிஷா லோகோ மட்டும் பார்சிலோனா லோகோ போட்டு இருக்கும். Franco Baresi, a defender with wonderful composure and discipline. I'm surprised by your assessment there. One of the great liberos, his intelligence put him on a level higher than the rest, I think. What a header, Cristiano Ronaldo. Would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of Tomorrow Man United இல்ல bro. What a header. Flashed in. Vintage jersey ஒரு 4-5 jersey பார்த்து வச்சிருக்கேன். It all came from some really smart movement, Peter. Did the defense let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Madrid have their Cristiano Ronaldo. Two, and we've barely begun here. That is so good, such sharp skills and such a bro கொசு கடிக்குது bro. It's beautiful poise. I mean, most players in that position. thumbnail கொடூரமா bro. MK bro, thumbnailனா MK தான். நீங்க வந்து எனக்கு எதுமே சொல்ல கூடாது. thumbnail நல்லா இருக்கா? MK thumbnail வேற மாதிரி அவ்வளவுதான். All credits goes to thumbnail for gaming MK. and overlay பாராட்டணுமா? அதுவும் MK க்கு போடுங்க. Telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Messi, that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. John Crawford, David. Ball here. Oh, it's passed through. Penalty for Madrid. It is a penalty. So underrated club Man U. Yo, Manchester 2025 to 2026 black வெரியா இருக்கு. நான் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். அப்படியா? வாங்குறமானா சொல்லு ப்ரோ. எவ்வளவு பிரைஸ் வருது? நம்ம பட்ஜெட் 500 ரூபாய். 500 ரூபாய்க்கு ஜெர்சி இருந்தா சொல்லு, வாங்கிக்கிறேன். Not a twitch, not a blink. Played a game of double bluff here, I think. நான் வந்து மால்டினி இது வாங்கலாம்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. விண்டேஜ் மால்டினி ஏசி மிலான். ஓகே, மால்டினி ஜெர்சி வாங்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. Madrid find a position of real strength now. Well, he got rid because he was under pressure. ஓஜில வாங்குவேன். ரைட் ப்ரோ. And it's Roberto Carlos. It's Carlos Cristiano Ronaldo. நம்ம தான் இனிமே கொஞ்சம் அண்டர்ரேட்டட் வசீம் ப்ரோ. பிசி கிவ்வே பண்ணியா? கிவ்வே தானே பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. சிறப்பா பண்ணிடுவோம் ஜெய் ப்ரோ. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a great header. As if 3 weren't enough, this is nigh on utopian. It's Luis Suarez. Recover this. That's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. What a pass by Lionel Messi. Well, he's not happy with that challenge, but the referee is I think smart assistant நினைக்கிறேன். Well, that looks a decent ball. He's shifting through the gears here. And the shots. Yo, Man U எவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா? ப்ரோ மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வேற மாதிரி ப்ரோ. நண்பர்களே, கொசு கடிக்குது நண்பர்களே. இருப்பாது. என்னயா கண்ணாடி போட்ட? இல்ல தல, எனக்கு வந்து ரொம்ப நேரமா ஃபோன் யூஸ் பண்றேனா, கண்ணு வலிக்குது. அதனால ஸ்பெக்ஸ் போட்டாதான் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு.
சிஸ்டம் கிளாஸ். Looking for the run. Lam. Xavi. Shevchenko. Oh, good read. That was well played. Well stopped. And it's Cruyff. Pass is coming off in quick succession here. Out towards the flank. Cristiano hat-trick. Ronaldo hat-trick, bro. Hala Madrid. யோகி நம்ம எப்படி இல்ல கண்ணாடி பிசி நல்லா இருக்கா இல்லையா ப்ரோ ஸ்பெக்ஸ்ல? யோகேஷ் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் 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 டு த ஸ்ரீமாமி. நியூ இஸ் ஓஜி கிளப் பட் மினியஸா பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை தான், கொஞ்சம் நல்லா விளையாடுறாங்க அண்டர் ரேட்டட்லாம். ப்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லை ப்ரோ, அவ்வளோதான். மேன்யூவோட மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லை, தட்ஸ் ஆல். நண்பர்களே எனக்கு தெரிஞ்சு ரிக்கார்டோ ஃபேரி வந்து நல்லா தான் இருக்கான், அவ்வளோ இதுவானா இல்லை. வாலா மேட்ரிட் இல்லை ப்ரோ, ஹாலா மேட்ரிட். நண்பர்களே 1900 இன்னைக்கு புஷ் பண்ண முடியுமா? புஷ் பண்ணிடலாம் என் உள் மனசு சொல்லுது. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? லைவ் முடியும் போது ஒரு இது ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் ப்ரோ, டேரக்டா லைவ் முடிக்கிறதுக்கு அப்படியே ஏதாவது. பிசி ஐ எம் கோயிங் டு பை ரியல் மேட்ரிட் ஜெர்சி ஜிடானி. ஓ பட் நான் முடியாதுன்னு சொல்றேன். சாயா ஓ ஏனா நீ வேற. ப்ரோ செவா ஓஜி மெஸ்ஸி கார்டு துராம் ரைட் பேக்கில் சிபியில் போட்டு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கான். நெஸ்டா லிங்க் அப் பிளேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ப்ரோ, டிஎம்எஃப் வித் லிங்க் அப் பிளே. தீபக் மெஸ்ஸி ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி, வெல்கம் மாமி. மீ வித் ஆல்வேஸ் விட்டி. நீ எனக்கு தெரியும்ப்பா தம்பி, நீ தான் லிங்க் அப் பிளேக்கு தான் ஆலிசன் பிரேக்கர் மாமா இறங்கியிருக்கேன் நான். இருங்க அந்த மேட்ச் பையன் சம்பவம் பண்ணுறான். ஆலிசன் பிரேக்கர் வேர்ல்ட் கப் மெஸ்ஸி வெடப்பு கார்டு, ஓஜி கார்டு த கேம். ப்ரோ நெவர் சேஸ் underrated, they have very easy. see my comment. என்னையா போட்ட கன்ஃபார்ம். சரி இந்த மேட்ச் நான் வின் பண்ணிட்டேன்னா 20 ரூபீஸ் சூப்பர் சாட் அடியா சொல்லு. இந்த மேட்ச் அவனை க்ளீன் ஷீட்ல அடி பண்ணி நான் சொல்றேன். அதான் ரியல் மேட்ரிட் ஜெர்சி வாங்க போறேன்னு சொன்னா தானே. ஆயா பிசி இந்த மேட்ச் நீ சிபி துரா மண்டி நெஸ்டா ஜிகே சூப்பர் சாட் பக்கியா, அதனால எனக்கு தேவையில்லப்பா. நீ வின் பண்ண நான் 20 பண்றேன்யா. தட்டுறோம் தூக்குறோம் ப்ரோ, டபுள் பார் போட்டான் ப்ரோ. இருங்க இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டா அமையும் நினைக்கிறேன். முடிக்கலாம் இருங்க. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் லூஸ் பண்றேன்னு தான் நினைக்கிறேன். டபுள் பார்னா போட்டான். A solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. Bro நீ போடு அப்பதான் டாலி ஆகும். ப்ரோ எடுத்துட்டான் ப்ரோ டபுள் பார் எடுத்துட்டான். Rijkaard. Passing is crisp and sharp. And it's Xavi Alonso. Messi. Cantona. Roberto Carlos. த்ரூ உருட்டுனா ரொம்ப உருட்டுறான்லாம், உருட்டவே மாட்றான் ப்ரோ, வெறுப்பாது. Nicely weighted ball. Shevchenko. Formidable. Truly
sumptuous finish, an absolute joy. Manchester United take the lead. One sweeping move executed எதுவும் with பேச deadly இப்ப நிலைமையில efficiency. இல்லை நான் இப்போ. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. I doubt very much that this was in the script. Well, I wouldn't மிஸ்டேக் quite பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. advise they should நானே பாலை resort கொடுத்துறேன். to மிஸ்டேக். risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. Cruyff. And it's Messi. இது திராம் பிரஷரை இழுத்துட்டேன். Neither of these two want to come off second best. He's going for goal. It's run loose. Who's going to get there? Nesta is a man so notably robust and resolute. என்ன ப்ரோ துராம் இப்படி பண்றான்? De Bruyne. And he was alert to it. என்னன்னா த்ரூ எங்கெங்கயோ போறீங்க? ஐயோ. And it's Xavi Alonso. இருங்க நான் மேட்ச் முடியல. வரேன். Well, the defense just about came out on top, but they were certainly tested. Pressure system, bro. No, that's been intercepted. நாங்க ஆடுறது தான் கஷ்டம். Oh, that's delightful. रुको जाना समझ कर दो. Why fear when Eric is here? Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Number 8. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Cantona demonstrated great strength there. He really had to hold his man and just create enough room for him to be able to get the shot away. I think it's just top play. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. De Bruyne. De Bruyne is sporting a guilty. இரு bro அது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். க்ளீன் ஷீட்ல தான் அடிக்கணும்னு பார்த்தேன் அவனை. ஒரே மிஸ்டேக் டோட்டல் உலப்பல். Now it's Cruyff. 1 minute at a time. And it's Messi. Rummenigge. நல்ல வேளை மணி அடிச்சது எல்லாம் இதுவும் ஒரு மிஸ்டேக் தான். நான் சொன்னேன் மச்சி, நான் சொன்னேன் அது நடக்கும். மேட்ச் இன்னும் தோக்கலப்பா. நான் தான் சொன்னேன் க்ளீன் ஷீட்ல வின் பண்றேன். பட் நீ ஆனா சொல்ல நான் தோத்துருவேன் தான் நீ சொன்னேன். இது இன்னும் மேட்ச். ஓகே ப்ரோ கிறிஸ்டோ மேனே. சரி வச்சி. வெயிட். மேட்ச் ரிசல்ட் வரல. That's been a decent 45 minutes. ஒரு கொசு கடிச்சிட்டு போயிடுச்சு ப்ரோ. அடிக்குது. And so we're off again. Looking for options for movement. Cruyff takes control of it and he's on the move. Now it's Messi. Zanetti did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Rummenigge. Nice control. Roberto Carlos wins the duel this time. Caicedo. Good work on the right DT flank perform here. பண்ணையா நான் முன்னாடி. And no, that is pretty much the end of that. Now there's a fight. Who will pass the test of time? A finish right from the top draw. They get themselves in front. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to Messi, and he's following up. Header just off target, and he did so well to get himself there. What a good effort. So, Jim, is that the manager
telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Thuram very petram bro. De Bruyne. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Madrid finding their passes. Oh, he wasn't being taken in by that trickery. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And into the grateful arms of the keeper. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மேட்ச். They've got to be quick moving this forward. Excellent challenge there, uncompromising. காலி கீழே. Oh, that's a vigorous challenge. ப்ரோ எங்க ப்ரோ இங்க வரா சென்டர் பேக்ல இருந்து எப்படி ப்ரோ இங்க வரா டைட் மார்க்கிங்கா? Oh, good ball. Well, now it's எப்படி ப்ரோ இது? They may end up with ப்ரோம் எங்க இருந்து எங்க வரான் பாரியா சென்டர் பேக்ல இருந்து இங்க வந்து பால் எடுக்கறான்யா. ஓமே ரொனால்டோ ப்ரோ மறப்பல். Now that's well seen too. Leicester gets rid without sophistication. Here's a man adored by many, even deified by some. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? I think we're about to see a frenetic finish. Tight mark. ஐயோ 1 minute extra time bro. And here's Cristiano Ronaldo. Bro tight marking bro. And the referee brings it to a close. Madrid can justifiably find this a hard one to swallow. Bro tight marking போட்டுருக்கான் bro. But ultimately they have fallen just short match. against an opponent prepared. வாங்க bro, name is Kishore. வணக்கம், welcome to the stream. 1-2 passes நல்லா ஆடுனான் bro. Has to be at the heart of your defense. And I'm afraid they were found wanting in that department. வாங்க bro, gaming fun 4. Many thanks to Jim, and with that it is a very good night. துராம் தான் இங்க ஆளே. இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி நான் இப்போ அந்த துராம ஸ்பின் பண்ணணும்னு என்ன வைக்க போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ புள்ள சேலஞ்ச் வின்னரு சொன்னாவே சொன்னா வெறுப்பாதியா. வெறியாது ப்ரோ. நான் மட்டும் ஒரு சுத்த வாட்டாரு வாட்டி ஒரு வைட் ஆர் நேரோ வைடு தான் நினைக்கிறேன், கரெக்டாக தெரில என்ன வச்சேன். இன்னிங் மேட்ச்னா விடுறேன் ப்ரோ, வெறுப்பாது ப்ரோ. நல்லா அப்போச்சா ஆப்பனண்ட் ரேங்கை பார்க்க மாட்டேன். குடியிருக்கும் ஆப்போ you are the pro. Right ra. அம்மா இவன் யாரா அவனுங்க யாரது பேல எந்த ஏதோ பொசிஷன்ல போட்டு ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. ஐயோ இந்த மேட்ச் ப்ரோ கல்லு மாதிரி வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ டிஃபென்ஸ். பிசி இந்த கொனாமிட்ட எனக்கு டிடிக்கு ரெக்கமெண்டு பண்ணியா ப்ரோ? அது வந்து நம்ம யோகி தான் ப்ரோ பண்ணுவார். யோகி தான் கொனாமிக்கும் யோகிக்கும் லிங்க் இருக்கு தெரியாதா? பெரிய லிங்க் இருக்கு. ப்ளீஸ் செட்டு பார்த்து சொல்லு ப்ரோ. இருத்தலை பார்க்குறேன், வைட்ல தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. நண்பா மீடியம்ல இருக்கு நண்பா, மீடியம். யாசர் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் 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 தலைவா, வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம்.
So it's away we go then. Christian Vieri will no doubt be eyeing a goal or two. Well, he's always the natural target, isn't he? Yeah, and I should add that it's not all about goals for him because he's a wonderful shielder of the ball and a trigger for the runners from midfield. Messi. Messi! Oh, nice. Just not quite. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. இல்லோக்கு டிடிஎன் மார்சல்டன் கொடுத்துட்டாங்க வசி. ஓகே ப்ரோ டு பிசி கேமர் பி லைக் கடைசியில் எனக்கு கொனாமி Rodri, and it's Bale. Bellingham. Trion goes sliding in, and he's straight offside. ப்ரோ பழைய எம்எஸ்என் மெஸ்ஸி பிளிட்ஸு ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ அதுதான் நான் தான் சொல்கிறேனே அந்த மெஸ்ஸி பவர் ஏற்றிருக்கானுங்க. ஃபஸ்ட் அடித்தா கிராஸ் பாரு ஃபினிஷிங்கு அவ்வளோவா அதுமாதிரி பண்ண மாட்டான் அந்த மெஸ்ஸி. இப்போ எல்லாமே பயங்கரமாக பண்ணுறான். And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Caicedo. Madrid are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Roberto Carlos. ஃபேன் போல்ட்டனை தாண்டி அடிக்க முடியுமா அப்படின்றான். பெனால்ட்டி. பிசி கேம் முடிச்சுட்டு என் டிஃபென்ஸ் பாரு. நீ என்னப்பா வச்சிருக்கிறது பூரா 11 பேரும் கல்லு மாதிரி வச்சிருப்ப. ஆல்வேஸ் ரைட். அடிச்சுட்டு கோலை கூட பார்க்க மாட்டேன், இங்கே தான் பார்ப்பேன். அது அடிச்சிடுவேன்னு எனக்கு தெரியும். And that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. ஐயோ கிராஸ் பயங்கரமா போடுவானே ப்ரோ. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. That's just playing it safe and simple. Vieri might want to be careful there. They're looking at the referee, but he's waved play on. Cruyff. He's going to be disappointed. Yeah, Mateus அங்க இருந்து இங்க வந்துட்டான். He is one whose deliveries we all know about. And here's Bellingham. Ah, such a clever touch. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Nicely aimed pass. And he's picked it up out wide. Cross into the box. Terrific header. Harmlessly behind. Fail கிட்ட விட்றாத bro, he will list. Bro, do you see pro squad for see the number 7-1 last dance. Looks it out wide. Cruyff. He's picked his way through. Roberto Carlos. Oh, good read. யார் பயங்கரமா பண்றான்பா. Big header. And now they can spring out of defence. He's got away. That's a throw. Oh, that's a fine interception. That looks a decent ball. Well, the ball just didn't work out. Bro, believing only Bale நினைக்கிறேன். They just couldn't pick out that killer ball.
That's been cut out. Well played. Messi. Nice bit of skill, and he's away. Shoots to shoots. He was there to get one a last dance for touch. CR7. To you Portugal winning World Cup Well, plenty of 2026. talking points in that வாய்ப்பு first கொஞ்சம் half, கம்மி தான் but ப்ரோ. just the one goal. It's still anybody's game here. உள்ளிட்ட எஸ்எஸ்க்கு Well, every now and மாற்றி again we பேசி get a bit lucky எனக்கெல்லாம்னு to go in, and this is an absolute treat. A tremendous spectacle for the neutrals. விளையாடுறான் A bit of a ஒரு nightmare for the மேட்ச். fans and two managers. Madrid happy to have the lead in a நான் குலிட்ட ஏஎம்எஃப்ல தான் ப்ரோ போட்டாடுறேன். ஆனால் எனக்கு சூப்பராக தானே இருக்கான். பிரான்ஸ் வில் வின் ப்ரோ. இந்த வேர்ல்ட் கப் எல்லா டீமே பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. ஃபுல்லாக யங்ஸ்டர்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கானுங்க ப்ரோ. சே பெஸ்ட் ஆர்பி துராம் பர்கோமி இவங்க 2 பேர் தான். ரொனால்டோ பிளே ஸ்டார்டிங் 2 மேட்சஸ் இன் வேர்ல்ட் கப். அதுதான் எப்பயோ சொல்லிட்டாங்களே ப்ரோ ஆடுவான்னு. France, Spain, England, Portugal have high chance. France team பயங்கரமா இருக்கு பிசி. போர்ச்சுகல் 11 பயங்கரம் தான் ப்ரோ. பட் இவனுங்க அந்த டீம் கேமே இல்லை ப்ரோ. நீ ஓப்பனா சொல்ல போனா அர்ஜென்டினா டீமோட போர்ச்சுகல் டீம் பயங்கரமா இருக்கு. நீ போய் பாரு, எல்லாருமே டாப் கிளாஸ் பிளேயரா தான் இருக்கானுங்க. நம்மளுக்கு தான் அது தெரிய மாட்டேங்குது. நீ எடுத்து பார்த்தனா எல்லாருமே பெரிய பெரிய கிளப் ஆடுற பிளேயர் தான் போர்ச்சுகல் மெயின் 11ல. Looking to play him in. Now there's a fine ball. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. பட் இவனுங்க ஒரு டீம் கேம் இல்லாம இருக்கானுங்க. Until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. A lot of space here, a real opportunity. And they're quick to press. And that could set him on his way. Great ball, and he's in here. There's the shots. Madrid are still that goal to the good. Here's a man adored by many, even deified by some. டீடா அட்டாக்கிங் கீப்பரா. Too much on it, and that is ஸ்பெயின் மெயின் 11ம் வெடப்பு ப்ரோ. அவங்களும் பயங்கரமா இருக்கு. பிரான்ஸ் அண்ட் ஸ்பெயின் தான் டேஞ்சர். பிரான்ஸ் இதெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கு. வெளியே அவனுங்கள மெயின் 11 இல்லாம சப்ஸ்டியூஷனே பயங்கரமா வச்சிருக்கானு. Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems that they've settled for a riskier approach now to defend this. Nice control. Messi! Bro! Now there's a chase on to retrieve it. Messi not one to pass up the chance to run up the defense. மெஸ்ஸியோட இதுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணனும் bro. I thought that run had balance, control, skill and strength. The sort of desire we hope will spread. Vieri hit. Francis Africa B team. I think he's done great. Uruguay இருக்கு சுவாரஸ் ப்ளே. இல்லையத்தல ஆல்வேடே தான் கேப்டனா இருப்பாங்க. புறம்போக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல தான் கோல் கீழ அடிச்சிட போறாயா. மனசு உடைஞ்சு போயிடுவேயா நானே. This year Di Maria Rana bro. I don't want Di. என்ன ப்ரோ கண்ணாடி ஸ்டைலா இதுடா. என்னது சிஸ்டம் கிளாஸ் கண்ணு வலிக்குது. We have got changes here from both sides in fact. Messi. Bale moves short. Number 25. Keep calm and carry on. That's the Mbappe, Dembele, Olise, Barcola, Mid, Kante, Chomini, Thierry Henry, Saliba. யோ கொண்டாட்டி ஆமாயோ பயங்கரமா இருக்கியா. And here's Cantona. Now it's Vinicius Junior. Lovely feet.
Roberto Carlos. It's a mighty effort. Oh, and that should have been two. உன்னை நான் 4 மணிக்கு கால் பண்ண சொன்னேன்ப்பா, நீ தான்ப்பா வந்து வாங்கிக்கணும். And he's kept his team. என்ன அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் டெலிவரியா பண்ணுறேன் நான் வீடு தேடி தரதுக்கு. Charge down the left. Son Heung-min stood his ground strongly. நண்பர்களே, எக்ஸ்பிளைன் திஸ் கோல் நண்பர்களே. இதுக்கு மேல ஒரு மனுஷன் எப்படி நண்பர்களே விளையாடுவான்? எனக்கு வாழ்க்கையில தான் இதுவா இருக்குன்னு பார்த்தா கேம்லயும் இப்படி இருந்தா நான் என்ன ப்ரோ பண்றது? அவள்தான் நண்பர்களே. Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, the pass was Will sublime. The Cavani finish play was substandard. What a நீ disappointment. எந்த உலகத்துல இருக்கீங்க நீங்க? என்ன ஹைலைட்னா தலைவன் டபுள் பார் போட்டான். Madrid really will have to throw everything at this now. This is ப்ரோ டீடா. and that will be it. ப்ரோ டீடா காப்பாத்துறான் ப்ரோ. எல்லா மேட்ச்ல வெறுப்பாது ப்ரோ. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. All is saves bro. Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. அப்போ ப்ரோ வெறுப்பாது. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin. Luckiest match ever. Deepak Messi, what bro? Only one of the man CR7 letting finish with the cup. Right or not? அது கரெக்ட் தான். ஆறு இல்லைன்னா PC think Argentina win FIFA World Cup again. ரொம்ப சந்தோஷம்பா. சரிப்பா, என்ன பண்ணலாம்? லூஸ் ஆயிட்டேன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டியதுதான். இந்த வாட்டி நம்ம தான் ப்ரோ. நம்ம டீம் பர்ஃபெக்டா இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாட்டி மிஸ் ஆகாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். கொன்சாலோ ராமஸ் வர ரொனால்டோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வெறியா இருக்கான். எனக்கு தெரிஞ்சு ரொனால்டோவே ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபு ஒரு 60 மினிட் தான் ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மேலே கொன்சாலோ ராமஸ் வந்துடும். அவன் வேற லெவலில் காமிச்சுட்டு இருக்கான் PSG-ல. கடிக்குது மக்களே, வெறுப்பாது. பிரேசில் வின் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ வித் நெய்மார் ஜிஆர். ரஃபேலியல் இஸ் கோயிங் டு குக் ப்ரோ. அவனை ரொம்ப லேட்டாக இறக்கி விடுறானுங்க ப்ரோ ரஃபேலியாவில். பட் ஆனால் அவனை இறக்கி விடும் போதுனா அவன் வேற மாதிரி ஏதோ பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போயிடுறான். லாஸ்ட் 1 hour இருக்கு. பெனால்டி டு அர்ஜென்டினா. ப்ரோ அதனால் வருண் ப்ரோ, இதெல்லாம் நம்ம பேசக்கூடாது. பேசினா ரொம்ப இதுவாகிடும், வேணாம் விட்டுருங்க. பட் அவுட் ஆஃப் சிலபஸில் பிரேசில் வின் பண்ணா. பிரேசிலும் நல்ல டீம் தான் வச்சுருக்காங்க. பிரேசில் டீமும் பயங்கரமாக இருக்கு. அண்ட் ப்ரோ இதுக்கப்புறம் 50 கிளப் So bring it on. Like expectation, emotion. The game to kick off. The excitement already palpable. Croatia. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. Jim, which player is best equipped for this game? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate his midfield position.
He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch. I see him as someone who's very well suited now even to those terrific header. And the keeper has நெய்மாரே டவுட் தானே ப்ரோ there. ஆடுறது. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Looking for the run. It's been slipped through. A lot of space ahead of him. It's run loose. Who's going to get there? Messi. And there's his chance to lead the counter. And that could set him on his way. That is a brilliant interception. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Big header! Oh, Ronaldo! தலைவன் நெய்மார் Get one the last same dance. outcome. Maybe they're trying to 95% cash in he on won't this, play, but bro. someone has to up the quality here, both movement and delivery. Can he get on the end of this? Cristiano Ronaldo. Messi. Lovely bit of skill. Van der Ven did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ஏய் நாங்க போடவே இல்லடா பால. Tries to pass it through. Pretty robust defending. நாங்க பாலே போடல It's a ப்ரோ. foul in a dangerous area. கிரி வேற. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just பட் a ஆனா stern ரிகவரி action. ஆகுது ரொம்ப கஷ்டம் தான். எனக்கு என்னமோ ரொனால்டோ 1000 கோல்ஸ் அடிப்பாரு. So, வேர்ல்ட் power கப் or guile? What's it going ஜெயிக்க to be? மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். A real opportunity here from a position of great potential. அப்புறம் ஒண்ணு கிளப்பி விடுங்க. ப்ளே பண்ணா போதும் ப்ரோ. Well, now it's a race for the ball. That's a dangerous ball. Takes a shot. Oh, that was no routine save. Iniesta actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. வேர்ல்ட் கப் செம ஹேட் வாட்ச் இருக்கும் போலயே. நிறைய இருக்கும்பா. எல்லாம் வெறியா இருக்காங்க. By a Leverkusen with their first corner. The first in the game for either side, actually. Climbs up big. என் கமெண்ட் படியா மேல இருக்கு. பிரவீன் ப்ரோ பேக் டு பேக் வேர்ல்ட் கப் சான்ஸ் இல்ல வின் பண்ண பட் வாய்ப்பு இல்ல. அருமை ப்ரோ. Vitz. And it's Bojan. Saliba spots it and intercepts. That's good running with the ball. And the through ball. டைட் மார்க் ஏதாவது போட்டானா? Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. That looks a cracking ball. And reclaimed it in a trice. And the finish! Goal! ப்ரோ ஐ காட் துராம் இன் ஃபர்ஸ்ட் 900. The breakthrough. அத வேற என் தம்பி ஞாபகப்படுத்திட்டு. The movement மனசனா ஒரே so புண்ணா இருக்கு precise. தம்பி. The finish All of us know sumptuous. it's going to either France or Spain, but we wish our goat to lift the trophy. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. நம்மலாம் வாங்கிட்டானா கையிலே பிடிக்க முடியாதே ப்ரோ. Penetrated for the first time. ஆல்ரெடி எம்பாப்பே கூட தான் கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அவனை. That's offside. Yes, it is. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து எம்கே ஏதோ வெயிட்டா சுத்தி இருக்காரு. அது மட்டும் நல்லா தெரியுது எனக்கு. எவ்வளவு எம்கே சுத்துறீங்க அதை அப்படியே கரெக்டா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. எவ்வளவு சுத்திருக்கீங்கன்னு. Somewhat off target. Knocks it into space. Two added minutes has been indicated. Nicely intercepted. சும்மா சொல்லுங்க எம்கே எவ்வளவு ஸ்பின் பண்ணீங்க? It's a sharp little ball here. எப்ப பார்த்தாலும் என் லூசு பண்ணிட்ட அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா என் மெசேஜ It's been compelling stuff. யோ உன் சாட் மேலதான்.
Please haven't make sure played to that watch the badly. screen for Getting caught again on the information bulletin counter-attack from the is regional police unlikely. They're department. switched on to that and still very much in ப்ரோ this game. எல்லா சாட்டையும் நான் பார்த்துன்றான் இருக்கேன் Madrid உஸ்மானே. are in a pretty decent நீ position யூரி after கிட்ட என்கிட்ட 45 பேசிட்டு minutes. இருந்தியா, அவர்கிட்ட ஏதோ 1-0 to பேசிட்டு the இருந்த. good. There's the start of the second half. Madrid carrying a one-goal lead. என்னையா ப்ரோ சொல்றான் அவாய்ட் பண்றேன்னு? இல்ல ஒன்ன சொல்றானா யோகி? Excellent challenge there, uncompromising. Roberto Carlos, and he's worked it through. He is through here. யாரு ப்ரோ அவன் அத்த இப்படி எடுக்கறான் பால? Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Cantona, and it's Messi. Chosen to go back to Messi. Messi, good purposeful running this. ரிச்னா பால் எடுத்து போறான்டா. Having to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Looking to play him in. That looks a decent ball. He can run onto that. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. கொஞ்சம் ரிஸ்கியா இருக்கான்ப்பா அந்த ஆப்போனன்ட். Threads one in, and he welcomes it in. Cantona! ஏய் யாரா இவனுங்க? They really anticipated that well, didn't he? சிக்கன் ரைஸ்ல சிக்கனே இல்லையா? சொல்லு சண்டைக்கு போவோம். நம்ம டேலாக் ப்ரோ இல்ல அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு. இந்த இது ஏதோ ஒரு படத்துல வரும் ப்ரோ அந்த டேலாக். நம்ம டேலாக் இது. கேண்டனா கிட்ட டபுள் டச் இல்லையா? இருக்கு ப்ரோ. டபுள் டச் போயிருக்கலாமேன்றியா? பின்னாடி 2 மேன் ஓடி வந்தானுங்க. எதுக்கு ரிஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு போடல. Me losing happily in division 10. இது மட்டும் இல்ல பிரவீன் ப்ரோ. Leverkusen, number 16, Rodri, number 9, Bayern, number 4, Rashford. கார்னர் ஸ்கோர் பண்ணுவோமா? On the field, இல்ல தப்பா போட்டேன் பால். Tries to clear. Oh, good take in a good area. Messi, Roberto Carlos has it out wide, and it's gone through. Substitution. Firm header just off target. That's a really decent chance. Van Nistelrooy in the hunt and looking threatening. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Vinicius Junior, lovely pass, but can he get there? Ah, Well played. And here's Owen. Very nicely done. I think the message here is quite clear. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ லாஸ்ட் மினிட் சம்பவம் ஏதோ பண்ண போறான்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. And here's Messi. Aims beyond the defence. Vitz. வா ஆப்வியஸ்லி பாவம் ப்ரோ. நீ சாமி நேர்ல மாட்டினா Madrid close now to seeing this one through to the end.
டபுள் பார் டிஃபென்ஸ் போடு. வணக்கம் வாங்க ப்ரோ. விஷால் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அஃபிஷியலி ஐ வாஸ் த அன்லக்கியஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ஃபார் பிசி. நீ இந்த கதைனா இங்க சொல்லக்கூடாது. மாஸ்டர் 74 ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி. எம்கேக்கு இப்போதான் ஒரு ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா 1200 300 ஸ்மைக்கிள் கொடுத்தானுங்க. கொடுத்தவன் மூடிட்டு இருக்கணும்ல. யாரு திருப்பி இப்போ இந்த பேக் துராம் பேக் போக சொன்னா சொல்லுங்க சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்களேன். இந்த மாதிரி தான் நான் பேக் டு பேக் 2 கார்டு சலிபா கிடைச்சோடனே மூடிட்டு இருக்காம மெஸ்ஸிக்கு போய் நான் மொட்டை அடிச்சான். அதனாலே பேக் டு பேக் பேக் போறதே கிடையாது. நான் போட்டு பேக் டு பேக் நியாயமா இது சொல்லுங்க? தேவையா இது பரமா? இருளோ அட போயா விளக்கண்ண. நானே துராமுக்கு ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் 900ல எனக்கு கொடுத்துட்டான். அது வரையும் ஏதோ மனசு தேத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நானு. சத்தியமா இல்லாம கொடுத்துருந்தேன். தேவத பாரு எங்க அந்த துண்டு இல்ல பக்கத்துல, ஏதோ தலையில துண்டா போட்டு பாப்பான் பாப்பான் பாப்பா பாப்பான் தான். சரி ஒரே நிமிஷம், இன்டர்வல் பிரேக் மக்களே, சுவிட்சா போயிட்டு வந்துடுறேன். ரியல் மேட்ரிட் தான் ப்ரோ போட்டிருக்கேன். யோ ஸ்மைக்கிள் யாரோ 1.2 பிசி வேர் ரியல் மேட்ரிட் ஜெர்சி பட் திஸ் இஸ் a scam யா. 2k coins ta 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 ta. Opponent pure F2B. கொசு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன பண்ணலாம்?
Well, what a scene we have here. There's யோ a ஃப்ரெண்ட்லி real போடலாம், நான் expectant ப்ளே buzz in the பண்ணவே இல்லை. stadium, and the players on the யார் pitch are தப்பு ப்ளே raring பண்ண? to நானா ப்ளே go பண்ண வேணாண்ணா? any minute now. மெம்பர்ஷிப் லைவ்ல கடையில போயிடுறேன்ற. சரி, ஆஃப்லைன்ல குரூப்ல யாராவது ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா நீ காலைல தான் கேட்டேன். This crowd doesn't அப்பயும் do வரல. ordinary, என்ன பண்ற நீயே and we சொல்லு. should be in for something இப்போ very நீ ஃப்ரீயா special. இருக்க நேரத்துல நான் டிவிஷன் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நைட்டு ஃப்ரீனா சொல்லு, வேணா வரேன். And that அவ்வளோதான், gets things உனக்காக rolling. ஒரு மேட்ச் ஆடுறேன். Well, here he is, the epitome of athleticism and speed. That is Gareth Bale. Yeah, simply one of the best left-sided attackers of his generation, Peter, with all the tools to improve any team. Big chance! It's loose, and there's a race for the ball. Oh, that's nice. Cross goes in there. And that should get the job done. Oh, the finish! யாரு ப்ரோ அவன் கீப்பரு? He's going to be first to this. Oh, he's been caught napping. Well, it's been a very attacking start here. It's looking good for them if they can maintain what we've seen. Cruyff. Ball's up he goes. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சூ. What a header. Flashed in with the crispest of contacts. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. மட்டையாஸ் எங்க இருந்து ப்ரோ வரான்? Mateus did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Messi. Now it's Osimhen. Played into space. That's good vision. Picks up great chance. இது என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த இடத்துல அவன் எதுக்கு த்ரூ பால் கொடுத்தானே எனக்கு தெரியல. என்ன நடக்குதுன்னே புரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மட்டும் நல்லா தெரியுது. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. தினேஷ் குமார் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி. வெல்கம் மாமி. With the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? ஓய்யோ இப்படி இருக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Messi, a player who needs no introduction. Cantona. Cantona! Oh, it's there! Again they hit the front. Perfect placement. The one place the keeper அத மட்டும் கோல போட்டுருந்தானா முடிச்சிட்டு இருப்பான் நம்மள. He was never going to get to it. 35 minutes is number 8. ப்ரோ செப்பரேட் வீடியோ போடுங்க. Now how will things develop from here? Lovely. Now then. Half time coming up and little doubt as to which of the ப்ரோ two sides எப்படி is ப்ரோ happier. கரெக்ட்டா போறான்? Now, can they get him away? Could be danger here. He's picked his way through. Well, he got rid because he was under pressure. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Mateus conjures time and space where few can. Clips into space. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பாசஸ் இதெல்லாம்? அதான் தல போட்டுறலாம் ஷார்ட்ஸ் போட்டுறலாம். And the whistle goes for half time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. ஓ சத்தியமா நல்லாவே இருக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எப்படி ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போடுறானுங்க? சி Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo. மான் மக்களே 6 more likes to 30 likes போறீங்க. எல்லாரும் லைக்க போட்டு பாருங்க. பிசி ப்ரோ நீங்க ஃபைனா? ஏன் என்னாச்சு முஸ்தபா என்னாச்சு? It's 2-1 at half time. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here.
Now it's Roberto Carlos. Roberto Carlos gets into some terrific. பீட்டர்ஸ் மைக்கேல் வேலையை காட்டுறான். Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And Messi. அவ்வளவுதான், பாஞ்சி பாஞ்சி எடுக்கிறான், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். Well, it's probably good to take பிசி something காசிமிரோ very special to beat him தம்பி today. மாதிரி இருக்கேயா நீ? ரைட் ப்ரோ. With their first corner, the first in the game for either side actually. Defending of the desperate variety. Played in by, he's got soul. This time Ronaldo never miss, bro. This time never miss. And there we have it. The two Cristiano Ronaldo. Check that one out. It was a bullet. He was always going to do that one way or another. A fantastic effort. Simply fantastic. Smart assist pass. Well, that has changed the dynamic. அச்சி சாவடிக்கணும் ப்ரோ அவனை. This is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. இல்ல சும்மா தான் ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் அமைதியா போகுது. இல்லையா ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரேன், கொஞ்சம் பிரேக்குன்னு. அவங்களும் எல்லாம் பிரேக் எடுத்துட்டாங்க போல, எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறானுங்க. ரெஸ்ட் ரூம் போறத கூட விட மாட்டாங்கப்பா. 2 நிமிஷம் அடி போயிட்டு வர விட மாட்டாங்க நம்மள. And now a sudden chance to counter. போயிட்டு வந்து பாக்குறேன், யாருமே காணோம். Threads one in. அருமை, பட் ஆனா அது ஆஃப் சைடுப்பா. என்னதான் ஸ்மார்ட் ரெசிஸ் போட்டு அடிச்சாலும் ரூல்ஸ் எங்க பக்கமும் கொஞ்சம் இருக்கணும்ல. இனிமே நீ ஃபுல்லா கிளியர் பண்ண தல. அது தவறு, அது தவறு. It's a sharp little ball here. Mateus. Rodri. ப்ரோ ஒரு சில பேர் ஸ்மார்ட் அசன் தெரியாமலே அதை ஆடிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. கேம் புதுசா ஏத்துறாங்களா, ஏத்துற உடனே அவங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாவே ஸ்மார்ட் அசஸ் வருது. அதை எப்படி ஆஃப் பண்றதுன்னு தெரியாமலே நிறைய பேர் இருக்காங்க. என் ஃப்ரெண்டுனா நேற்று ஒரு 2 மேட்ச் ஆடி இருப்பாங்க கூட. அவன் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு கேம் ஏத்தனான். கேம் ஏத்துனோடனே ஸ்மார்ட் அசஸ் ஆன்ல இருக்கும்ல. கேம் விளாடுறான், ஒரு பிளே வச்சு அவன் பிளே வந்து ஸ்டார்டிங் 100 காயின்ஸ்லேயே கொடுத்தாங்க அவனுக்கு. யார்ட்டு விட்றான் பிளே வச்சு ஸ்மார்ட் அசஸ் கோலு. ஆடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன், ஸ்மார்ட் அசஸ் ஆன்ல இருக்கு. மச்சி அதனால் எனக்கு என்னன்னே தெரியாதுடா, நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஏத்துறேன்டா அப்படின்றான். என்ன பண்ண முடியும், சரி மன்னிச்சு விட்டேன். ஒரு சில பேர் தெரியாம வச்சிருக்காங்க, அவங்கன்னா பரவாயில்ல. ஓல்டு பிளேயர்ஸ் தெரியாது அப்படின்னு. இது பாரு, இதனா ஸ்மார்ட் அசஸ் பாசஸ் தான். ஸ்டன்னிங் பாஸ்னா போது தல. Nicked it back promptly. And it's Roberto Carlos. Cruyff. Cantona. He's trying one. கையில பிடிக்கிறான் ஸ்மைக்கிள். And that would have been game, set and match. I could tell he wanted that too. Still, at least he could smile about it, seeing as they're a couple of goals up. He has found the way through. நண்பர்களே உள்ள பாத்தீங்களா இல்லையா, அங்க யாருன்னா சில்வர் ஸ்டெயின் மாமாவை நம்ம ஆளு புடிக்கிறா புள்ள. டிவிஷன் 1ல அவங்க பரவாயில்ல, டாப் ரேங்க்கு போனாங்க. எஸ்ஏ பால் கிளியர்னா பண்றாங்க. பாய் எம்கே யோகி. அப்ப எனக்கு இல்லையா பாய்? ஓ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தான் சொன்னியா? சாரி பார்க்கல. ஓகே பிசி பாய், குட் லைவ், குட் நைட்டு, சூப்பர் லைவ். ஓ குட் நைட்டா? 1884 to 1783. இனிமே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். And it's been taken short. He's on it. Quick to recover this. பாரு, இதுவும் நார்மல் ஷாட்ல இருந்து ஸ்டன்னிங் மாறுது ப்ரோ. சூச்சோ, வெரி வெரி டேஞ்சர் ப்ரோ இவனுங்க. ப்ரெஷர் சிஸ்டம் வேற போட்டு வந்துறானுங்க ப்ரோ. அதுதான் இன்னும் காண்டா இருக்கும் ப்ரெஷர் சிஸ்டம்.
Cruyff, he There will be does have an 5 assist to his minutes added name. time. Cantona. Cruyff. Bellingham. And it's Cruyff. இருக்கிறதுலே காண்டு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வித் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் மாறுறது தான் செம்ம காண்டா இருக்கும். And there goes the final whistle. பிசி வாட் ப்ரோ உடே ஆலன் அந்த சாட்டை பார்க்கல. A performance at times of determination and Come on boys, let's go for 50 likes. They had all the right answers. Cristiano Ronaldo taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Please take this opportunity to pay a visit to Well, how will we look back on that? அப்போ ரேங்க் பாரு, அவன் டிவிஷன் 1 அடிக்காத பிளேயரா தான் இருப்பான். Justifies whatever means. Just look at the 44 rank player bro இவன். Everyone pumped. அட கிறுக்கு தாயோலி. Just time for me to ஏன் ப்ரோ இப்படி இருக்கானே இவனுங்க? 44 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. wish you all a very good evening. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டு ஆடுறான். ஓ சத்தியமா ரொம்ப வஸ்ட் ப்ரோ. மேட்ச் அப் 1% வச்சிருக்கான் ப்ரோ. மேட்ச் அப் ஜஸ்ட் 1%, 92% பிரஷர். 1% மேட்ச் அப். அட பாவி சண்டாளா. வெரி வெரி வஸ்டா இருக்கே ப்ரோ இதுனா. அட பாவிங்களா, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆட தெரியாதவன் போடுறானா ஒரு நியாயம் இருக்கு, ஒரு தர்மம் இருக்கு. ஆட தெரிஞ்ச நீங்களே எப்படி பண்ணா எப்படி ப்ரோ அப்புறம்? அவன்கிட்ட இருந்து இந்த பேண்ட் சட்டையை கட்டி போட்டு அவன்கிட்ட இருந்து சாரி வாங்கி கட்டிக்க அந்த டேலாகா. ஜென்யூன் பிளேயர்ஸ் இல்லாம அழிஞ்சு போறாங்க. நான் இது வரைக்கும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ல இது பண்ணதே இல்லை தெரியுமா? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டு ஆடுனா எனக்கு சரித்திரமே கிடையாது. நான் ஒரு தடவை கூட அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு நான் பார்க்கல ப்ரோ. எனக்கு வேணாம். ஹீரோ சார் கண்ணாடிலாம் மாசா இருக்கே. தலை சிஸ்டம் கிளாஸ் ப்ரோ. இது கண்ணு பெயினா இருக்குன்னு போடுறேன். லெஃப்ட்ல இருந்து லைட்டிங் வருதா, இது வேறையா, ஃபுல்லா மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனால கண்ணு வலிக்குது, அதனால கிளாஸ் போட்டிருக்கேன். ஃபைவ் ஃபார் சூப்பர்ரா. அவ்வளோதான் ப்ரோ, இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கிறது கஷ்டம். இப்போ லிங்க் அப்ல நல்ல போட்டானா தூக்கி ஒரு 6 பால் முடிஞ்சு. ப்ரோ eFootball தான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வராங்கன்னு சொல்லி BGMI சைடு போனா காலி என்ன அப்டேட்டுக்கு தான் இது அப்படின்னு இருக்கு. வெறுப்பா இருக்குல்ல இந்த அப்டேட்டு. உஸ்மனே காண்டா இருக்கு. ஐ வாண்ட் தட் மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் கார்டு ஆபிசி. யாரு ப்ரோ மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் கார்டு? There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. ப்ரோ அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போட்டோன்ற நானே எதுக்கு? அலா மேட்ரிட் மோமி, அலா மேட்ரிட், அலா மேட்ரிட். We're about to be dished up a feast of it. Well, we're on the way. நாளைக்கு என்னயா விஸ்கா பார்க்கா போட்டுட்டா? Of course is the absolute colossus in defense, isn't he? Absolutely. And we all know about his defensive prowess and his leadership. But I think a lot of people overlook his versatility and his adaptability. நீங்கிட்ட ஆறதாம் ப்ரோ கஷ்டம். 5-4 plus pressure systemனா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Front-footed game over the years. That's highly impressive. Cruyff. Now it's Cristiano Ronaldo. Just about within shooting range. போட்டு வாத்தல போடு. Well, I think he's கில் கூட அடிக்க முடியல மச்சி. இல்ல ஈவென்ட் இது புதுசா இருக்கியா? எனக்கே புரியல. ஃபர்ஸ்ட்னா ஈவென்ட்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு காமிக்கும், அதுல எதுவுமே காமிக்கவும் மாட்டேங்குது. எங்க இருந்தோ அடிக்கிறானுங்க. ஆடி வர நான் 3 நாள் ஆச்சு. Xavi Alonso. Saliba cuts out the pass.
Saliba. ரெண்டு ஜெர்சி ஆர்டர் போலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ. விண்டேஜ் ஜெர்சி ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டிருக்கேன். Long wide. பார்த்து சொல்றேன்னு இருக்கான். The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So a breakthrough already. ராஸ்பர் Against the crossbar. என்னையா கண்ணாடிலாம் இது ப்ரோ பேர் என்ன சிஸ்டம் Well, கிளாஸ் that சிஸ்டம் was கிளாஸ். certainly bold, Peter. He's never short on confidence. And that interception ஒரு கோல் அடிச்சா most சேஃபா இருப்பேன். necessary. 5 ஃபார் Great டிஃபென்ஸ் வேற. positioning. So good for அவன் him. ஒரு கோல் அடிச்சானா நம்மள முடிச்சு விட்டுருவான். Cuts out the supply. Not the most accurate pass. ப்ரெஷர் சிஸ்டம் வேற ப்ரோ. அத பாரா இந்த மாதிரி தான் வெறிப்பேத்துறானுங்க. ஆடவே And முடியாது. it's to Marco. And he's இதுதான் ப்ரோ வெறுப்பு. sticks it away. எட்ஜ்டு கிராசர் மாதிரி போடுறான் ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ காசு? Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. ப்ரோ இது Broad smiles all round. It is indeed a fine இப்ப header. எதுக்கு Oh, இந்த it's a எட்ஜ்டு fantastic கிராசர்லாம் assist, வாங்கியிருக்கனே isn't it, தெரியல Peter? எனக்கு தெரிஞ்சு. Delivered at pace, the diversion. That's வாங்க all. விஜய் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் 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 ப்ரோ. Borussia Dortmund grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. That's an excellent interception. Messi, Bergami kept aware and it is reclaimed easily. Borussia Dortmund trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. It's Cristiano Ronaldo! ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? And the game. ஏய் எனக்கு புரியலடா. என்ன நடக்குதுன்னே எனக்கு புரியலடா. என்னடா கோல் இது? What's your opinion on that goal? Well, I thought once he got the first part of it right by getting his knee over the ball, it was always likely to be drilled very low, and so it proved. So we have a breakthrough. Now, how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? That pass has been There well will be 2 intercepted. minutes at a time. Tries to play it through. Oh, what a ball! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. YBC ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்க. இது சிஸ்டம் கிளாஸ் That's ப்ரோ. been intercepted. ஐஸ் பெயினா இருக்காதான். First 45 Rupt. minutes are up. ப்ரோ So we have வெறுப்பா. here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal, the difference at half Just a time. quick announcement. We would like to inform we you are that up to the break. CCTV is Well, now give me in a moment to operation get my for breath your back. safety. What a super half of football. Incident pack, goals. ப்ரெஷர் சிஸ்டம் பிளேயர் கூட ஆடவே முடியாது ப்ரோ. வெறுப்பா இருக்கும் ப்ரோ விளையாடுறதுக்கு. போட்ட ஐத்தினே இருப்பானுங்க. It's anyone's guess. ஆடுறதுக்கு ஆடாமலே இருக்கலாம். வெறுப்பா இருக்கும் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் பிளேயர் கூட ஆடுறதுக்கு. மாட்ரஸஸ் தான் யூஸ் பண்றான். பிசி கான் சாபி நம்ம பிறகு சைடு அட்டாக் பண்ணும். Substitution on the field. Number 25, Caicedo. So off we go once more. Well, I think in these circumstances, it's all about. ஏந்திரா எவ்வளோ நேரம்டா அப்பீல் வர. You want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Federico Valverde. Number 9. And he's put his cross in. Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. He's picked his way through.
That is a crunching tackle. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. DiMarco. That's what you call inspired goalkeeping. Momentum dribbling, visionary pass. He had the beating of the keeper. Still they trail, and time is ticking away. Nice sequence of passes, this. Doué. Well, he got rid because he was under pressure. Valverde. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, that's fabulous. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. ப்ரோ எத்தா டபுள் டச் கூட போட முடியல ப்ரோ. நாள அவத்த அப்படியே மாடு மாதிரி வரான் ப்ரோ. இந்த பாரு என்னால ரொட்டேட்டே பண்ண முடியல ப்ரோ. அந்த பிரஷர் வத்தா தாயோலி மால அசிங்கமா வருது ப்ரோ. பாயில எனக்கு சத்தியமா செம அசிங்கமா வருது. DiMarco. Valverde is the team's great visionary. Owen. ஏய் எங்கடா போற? That pass just didn't quite work. Well, ப்ரோ விடக்கூடாது ப்ரோ. இந்த மேட்ச் டிராவாவது பிடிக்கணும் ப்ரோ. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. பார்த்தா நோ பேட் வேர்ட்ஸ். அட போயா, எனக்கு வெறுப்பாதி அந்த மாதிரி ஆப்போனண்ட்டை பார்க்கும்போது வெறுப்பாது ப்ரோ. சத்தியமா என்ன ப்ரோ என்ன கார்டு ப்ரோ வச்சிருக்கான்? நம்ம அளவு கூட வெறுப்பாது ப்ரோ. நான் புல்லட் ஹெடர் ரொனால்டோ வச்சிருக்கேன், அவன் நார்மல் ரொனால்டோ வச்சு எஜ்ஜிடு கிராஸரை கூட இல்லை, அவனை வச்சு கிராஸ் போட்டு கோல் அடிக்கிறான். அப்போ நம்ம எதுக்கு ரொபோட்டோ கார்லஸ் நான் அதுக்கு வச்சிருக்கேன்? எனக்கு புரியல. எனக்கு அவன் போட்டது எஜ்ஜிடு கிராசிங் ப்ரோ. அது நார்மல் கிராசிங்னா கிடையாது. எப்படி போச்சு பார்த்து அந்த பாலு தலைக்கு போது உள்ள புல்லட் ஹெடர் மாதிரி சொருகுறான் ரொனால்டோ. Looking desperate here, short on time and options. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. இதுல பிரஷர் சிஸ்டம் வேற வெறியாது. பிரஷர் சிஸ்டம் பார்த்தாலே போட்டு ஐத்தினே இருக்கான். ரொட்டேட் கூட பண்ண முடியல. இத பாரு, ஒரு பால் எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ அந்த இடத்துல. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. இத பாரு, என்ன பண்ணுவேன் இந்த இடத்துல? நான் என்ன பண்ணுவேன்னு இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணேன்னு சொல்லு. வர்க்கோமி எங்க இருந்து ப்ரோ வந்தான்? அந்த இடத்துல ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கான். இவன் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கான். பிரஷர் சிஸ்டம் வச்சு அழுத்துறான், தாமாட்டம் வந்து பால் எடுக்கிறான். ஃபுல்லா அது ஒரு பிரஷர் சிஸ்டம் தான். ஒரு ஷாட் தான் ப்ரோ எடுத்திருக்கேன் நானு. மட்டமான கேம் எவர் ஐ பிளேட். But the center of their defense looked open and very இந்த மேட்ச் மட்டுமா? லாஸ்ட் மேட்ச் வந்தவன் அதுக்கு மேல இருக்கானுங்க. அத்தா பொட்டை கேம் ஆடுறானுங்க. வெறுப்பாது. அது இது மாதிரி ஆடுறதுக்கு ஆடாமலே இருக்கலாம் ப்ரோ. இப்படிதான் டிவிஷன் அடிக்கணும்னா நீ அவங்க என்னது பேண்ட் சட்டையை மாட்டு போட்டா அவன்கிட்ட சேலை வாங்கி கேட்டேன். அந்த டேலாக் தான் தெரியாது. சத்தியமா செம்ம டென்ஷன் அது இந்த மாதிரி ஆப்போ பார்க்கும்போது. யாருமே நேர்மையா பிளே பண்ண மாட்டாங்க. என்ன பண்றது? எஸ்ஏ எப்போ ஆலாம் என்ன சொல்றது ப்ரோ? அது எனக்கு டென்ஷன் ஆலையா? நான் எவ்வளவு நேரமா ஒரே பாயிண்ட்ல இருக்கேன் பாரியா. 1845 இது வரைக்கும் 4 தடவை இந்த லைவ்லேயே போயிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 4 தடவை இந்த லைவ்லேயே போயிட்டேன். நான் ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணா 1050 மேல போயிடுவேன். பட் அந்த ஒரு மேட்ச் எப்படின்னா எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் நடக்குது மட்டும் பாரு. வெறுப்பால அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளவுதான் நம்ம இது பண்றது. இந்த அந்த மேட்ச் வின் பண்ணி தான் 1850 மேல போயிருப்பேன். அதுக்கப்புறமா நம்மளோட வர ஆப்போனன்ட்னா கொஞ்சமா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்லாம வருவானுங்க.
இவனும் கிராஸ் பிளான் தான் ப்ரோ. ஜிக்கோனா வச்சுட்டு வந்திருக்கான். டீம் மட்டும் எப்படி இருக்கு? எஸ்ஏ அப்போ கோல் போட்டு செலிப்ரேஷனும் போடுறான். டிஃபென்ஸ் ப்ளஸ் பால் கிளியர் பண்ணுறாங்க. தாயவலிங்க வெறுப்பாதுன்றேன். கண்டிப்பா இவனும் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் தான். நீ என்ன சொல்றதுனே தெரியல எனக்கு. வெறுப்பாது. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So we're up and running. Well, this fellow, Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the break here. You won't get many players who are better than him in terms of ball winning, and it's all going to be about how quickly they can turn things around once they've got the ball. And it's Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And that could set him on his way. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work. Shoots! No messing about, just bludgeoned away. Right card. Chiellini cuts out the pass. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. A reprieve, albeit perhaps momentary. ராமா And he's managed to gift it back. Zico is a player who barely needs an invitation to shoot. And this is Ronaldo. பாரு பிரஷர் சிஸ்டம். Pulls off an exemplary piece of defending. இதுமே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். And that interception was most necessary. That was well played. தேவையில்லாத பால்ரா. Oh, not quite on the same wavelength. Madrid still without a single shot on target. நல்லா இந்த மேட்சை பாருங்க. பாலை ஃபுல்லா நான் தான் வச்சிருப்பேன். நான் பாலே தர மாட்டேன். ஆனா எப்படியாவது ஒரு கோல் அடிச்சிருவான் பாருங்க. நல்லா பாருங்க. அவன்கிட்ட நான் பாலே தர மாட்டேன். பொசிஷன் எல்லாமே நான் தான் வச்சிருப்பேன். பாசிங் எல்லாமே நான் தான் வச்சிருப்பேன். இந்த மேட்சை மட்டும் நல்லா பாருங்க. பால் மொத்தமா என்கிட்ட தான் இருக்கும் இந்த மேட்ச். நல்லா பாருங்க. பட் ஆனா எப்படியா வின் பண்றோம் அந்த மேட்ச். இதுதான் நடக்க போகுது இப்போ. Danger averted for now. And it's Messi. Out towards the flank. Cruyff. And Ferry. ப்ரோ மெஸ்ஸி ஏன் ப்ரோ பின்னாடி போனா? எனக்கு சிரிப்பேத்துறான் ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ மெஸ்ஸி பின்னாடி போனா? Looking for the first breakthrough, and it is nearly half time now. Oh, some tackle that. And he's there to get it away. Now it's Cantona. Well, yet another interception and a show Super, of right la anticipation tura to be Maria. commended. Doué, shot could be on. Caicedo is someone so often referred to as the defender's defender. Nicely weighted ball. கிரியேட்டிவ் ப்ளே மேக்கர் மச்சி. ஆட்டோ கிளியரா இது. அதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். இந்த மேட்ச் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான். But as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Just a quick announcement. It is now time We'll look back on the first 45 minutes. Please Well, grab the there's ticket no to a way given to when you're disguise walking the through fact the that gates. they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. ஓ
வெறுப்பாது ப்ரோ. Substitution on the field. Number 13, Vinicius Junior. Number 17. It's the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Coming on the field. That's been drilled in. Madrid do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Oh, he's been caught here. Saliba gets rid without sophistication. Nice sequence of passes, this. Well, that's fabulous. And he's there to belt it away. I think offside. Rijkaard. Looking tidy in possession here. Now there's a fine. It is still anyone's game, 0-0. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, super find. And he's in on goal. There's the shot. Oh, the ball's run loose here. Mendes is there, and he can get that clear. Valverde, Rijkaard demonstrating his defensive quality there. And it's Valverde. Cantona. Foul and a free kick in a very dangerous ப்ரோ அது வேற எப்படி ப்ரோ நான் ஆடுவேன்? பின்னாடி இன்னொரு மேன் பிடிக்கிறான். கேர்ள் தான் வந்து போக முடியும் என்னால. ஸ்டன்னிங்கும் போக முடியாது. நார்மல் ஷாட் எடுக்கிறதுக்குள்ள பால் டேக்கிள் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடுவான். வேற எது என்ன நான் போட முடியும் நான் அந்த இடத்துல? வேற எதுவுமே எனக்கு அந்த இடத்துல சான்ஸே இல்லையே. கேர்ள் இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கணுமா? நானே புரியல எனக்கு. ஃபேஸ் கேம் பி லைவ் ஆடினே இருப்பான். பின்னாடி ஸ்க்ரீன் ஆடினே இருக்கியா? காத்து அடிச்சுட்டே இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஓகே போக விடுற மாட்றாங்க. Substitution in progress. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. They're just unrelenting. Goal Wave நினைச்சேன் bro. after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Nuno Mendes. Chooses to go cross-field. Well spotted. Bellingham battling down that right flank. We've gone backward here. And the shots. That is commitment to the cause. ஓ தப்பா இருக்கு நான் ஆங்கிள். Bro, good at playing like going Liverpool. And it's been taken short. Back when it goes. Just swings wide. சரி மச்சி பாய் நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாயோகி சூப்பர் லைவ் வித் பர்ஃபெக்ட் ஃபேஸ் கேம். ரைட்டுப்பா. Thank you யா. லைவ் இன்னைக்கு ஏதாவது லோட் ஆகுச்சா? ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா லைவ்ல? அது மட்டும் யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஆல் ஓகேவா? They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end though. better than previous live. அவ்வளவுதான். டே பை டே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான். அப்புறம் என்னோட எடிட்டிங் ஸ்கில்ல பத்தி நீங்க எதுவுமே சொல்லியே. நீங்க ஷார்ட்ஸ் எப்படி இருந்தது? தேடி எடுத்தேன் டெம்ப்ளேட் எல்லாமே. And here's Roberto Carlos. Pull it. And the shots. Yes. Eric Cantona.
டுப்பு 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 டுப்பு. That was easy. Almost too எடிட்டிங் easy. ஸ்கில்ஸ் Way வெடப்பு. too good, Peter. Too quick. வீசினா Too சும்மா smart for வா. that defense. நீங்க ஒரு He 2 needed to go டைம்ஸ் get a little lost in அவ்வளவுதான் the பெட்டர் box. மச்சி. Madrid take what looks to be a decisive lead. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. ப்ரோ வாட் அ சேவ் தல. Messi. And there's his chance to lead the counter. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ப்ரோ என்ன சேவ் ப்ரோ அது. Time is up. Madrid have held on. They have Good doggedly, work. sometimes frantically, preserved the tightest of leads. ப்ரோ கோட்வா காலி வேற மாதிரி ரேட்டிங்ல இருப்பான் ப்ரோ இந்த மேட்ச். No surprise there. Brilliant nail-biting. நண்பர்களே 11000 ரேங்க் பிளேயர் நண்பர்களே. But we do have a winner. 11759 ரேங்க் பிளேயர். ப்ரோ played with pure F2P ID but bro டிஃபென்ஸ் லைன் வேற மாதிரி இருக்கு. இந்த கோட்வா கார்டு தான் ப்ரோ மிஸ் பண்ணிட்டேன் நானு. I miss this கோட்வா. வேற மாதிரி பண்றான். And all that remains for me is Gullit 7.5 ரேட்டட்ல இருக்கான் ப்ரோ. லாஸ்ட் அந்த பாசிங் நினைக்கிறேன். 11k யூசிங் ஸ்மார்ட்டஸ் சொல்றதுக்கு இல்ல, அது எதுவும் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல யோகி. ஐ திங்க் த்ரூ போட்டிருக்கலாம் லாஸ்ட் சான்ஸ். அது போட்டிருக்கலாம் பட் ஆஃப் சைடா மாறிடுமோன்னு ஒரு பயம் ப்ரோ. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஓவன் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல ஓடனா லாஸ்ட் மேனுக்கு, அதனால அது ஆஃப் சைடா மாறதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் இருந்தது. அதனால யோசிச்சு சரி கேர்ள் பண்ணலான்னு பார்த்தா கரெக்டா கேர்ளுக்கு வின்ட்டான் ப்ரோ கோட்வா. வேற மாதிரி நம்மளையும் ஆன் பண்ண வச்சிருவாங்க. எனக்கு போற போக்க பார்த்தா என்னையும் யூஸ் பண்ண வச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். லைட் இப்போ எப்படி ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி இருக்கா மூஞ்சில? இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததே கரெக்டா இருந்ததா? பீனாமி 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 எனக்கு தெரிஞ்சு இவனே கிராஸ் பேமர் தான் ப்ரோ நினைக்கிறேன். ஓசிமெனுக்கு வந்து த்ரூபாலா இருக்கும். ரேங்க் எதுக்கு பாதுல எப்படி BGMI So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the three-match build-up has அப்னாம் been லியோ fantastic. பேர் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. And we're underway. ப்ரோ இவன் பிளிட்ஸ் கலர் நினைக்கிறேன் ப்ரோ இவன். I would have to say the Nigerian striker Victor Osimhen. He's had a shot. Keeper's not concerned by that. அப்போ யார் யார் ஜாலியா ஆடுறது விட்டுட்டு எல்லாம் ரேங்க்னு போறீங்க, அதான் பரவாயில்ல. போட்டு நானு
ஆஹா மால்டினி. Found themselves penned in, nowhere to go. And it's Nedved. Knocks it into space. Eto receives it in a shot goal. ப்ரோ As all things go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. என்ன ப்ரோ பிளிட்ஸ் கால் விடுறா? Truly wonderful strike, decorated with dip and curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Madrid finding themselves unexpectedly behind. Messi puts his foot on the gas. Alcedo. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That's Osimhen. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Cristiano Ronaldo, and he's managed to get free. Messi has it out wide and in space. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That pass isn't the best. And it's Messi. It's run loose. Oh, what has happened? மெஸ்ஸி 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 அங்க பாரு மெஸ்ஸி இங்க பாரு மெஸ்ஸி அங்க பாரு மெஸ்ஸி. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. யாருகிட்ட Was perfect. இவன் கைடா அவன். There for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's I think bro don't know how to control மெஸ்ஸின்னு. அதனால நம்ம மெஸ்ஸியை வச்சே இன்னும் 2 கோல் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். And that has added a whole new complexion to the game. Well, card this is to போட்டான் be bro. expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Cruyff. சூப்பர் நல்ல பால். ரொனால்டோ. Oh, it's Cantona. Trust. Oh, smash. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சூ. யாருகிட்ட? இப்போ நீ என்ன சொல்லணும் ஆப்போசிஷன்? The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to one counter-attacking. They hardly have time to react, and there's only one word to describe that: clinical. Madrid take the lead. To be expected, Peter. Bro, இவன் அவனை நம்பி மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்கான். இவன் பிளிக்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ அடிக்கிறான். Will continue to do by the looks of it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. ஐயோ. I think smart as smart இருக்கு. உங்களுடைய கருத்து? நீ என்ன சொன்னாலும் ஆப்போசிஷன் ஆப்போசிட்டா நடக்குது. Ernest is always playing with one eye on the spectator. ஸ்மார்ட் ஷாட் பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது. அதுதான் எனக்கு அதான் ஃபீல் ஆகுது. வாங்க மாஹி, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். The midway point of the game. Oh, what a half. Messi membership deadline came so bro score. A potential classic of Olisi Blitzkal இருக்குது. Insanely good. Madrid are up by the odd goal in 3. Just about shading things at the break. Blitzkal நம்பிட்டு இருக்காங்க. ஓ Blitza. ஓயா இது பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒலிசி பிளிட்ஸ்கால் நல்லா அடிப்பானா? வேற மாதிரி காடு ப்ரோ, நல்ல காடு. Whistle goes and we start the second half. Roberto Carlos. Cantona quietly revving up. Nedved couldn't squeeze it through. Osimhen.
Is there any chance? Beauty. The finish of the highest order. It's level again. What a match we have. Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. Oh, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. இனிமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. Past the keeper before he even saw it. நான் பண்ணான்னு தெரியல அந்த இடத்துல So much ஆசிமன். power with so little backlift. This match absolute cinema. ரொபோட்டா கார்லஸ் கார்னரை பாக்குறீங்களா இப்போ? Not for the first time. This is exactly the kind of சலிபா உள்ள தள்ளுறான் பாரு கோல். so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. கார்னர் கிக் எப்படி இருக்கிறது? நானே பல யுகம் கழிச்சு கார்னர் கிக்ல அடிய கத்துக்கினேன். நீ என்கிட்ட கேக்குற? நான் தான் சொன்னேனே ப்ரோ, சலிபா will score. நான் தான் சொன்னேனே சலிபா will take that breakthrough. A wonderful delivery and all it needed was சலிபா bro. He did so well there attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. அவ்வளவுதான், ஒரு ஷாட்ஸ் ஒன்னு மாட்டிக்கிச்சு. Madrid get themselves into the lead. Nice looking ball. Well played right into his path. Khan gets his hands on it and the danger is யோகி இது டைம் மட்டும் நோட் பண்ணியா? இந்த ஃப்ரீ கிக் டைம். Fernandez. Nedved out to the left it goes. Eto. A heavy challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Looks a good ball through, and he's on chance. John Cruyff. There we have it, the 2-goal cushion. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. நான் ப்ரோ ஏதோ பண்றான் ப்ரோ. You could certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Oh, now here's an interesting matchup. எனக்கு தெரிஞ்சு மெஸ்ஸி மார்க்டுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 75 minutes played. Oh, that's superb. That's just playing it safe and simple. Can they get him away? Cruyff. That has been வா cut short. யானா ஒரு மஜா பண்றான். Costa Curta. Now Hernes. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ப்ரோ பிளேயிங் வித் ஹோனஸ் ஆர் நேட்பெட் ரெண்டு பேரை வச்சு மட்டும்தான் ஆடுறானே. விட்டு போட்டு தாகுறான் மச்சி. 6 டாட்டர் ஜிகே சேவ்டு எவ்ரி டைம் அவன் 1 ஷாட் 90. இனிமே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சலிபா பயங்கரமா தள்ளுறான் ப்ரோ கார்னர்ல. எப்படி வேண்டாய்க்கு தள்ளுவானோ அதே மாதிரி தள்ளுறான். பயங்கரமா தள்ளுறான். எனக்கு நிறைய தடவை எடுத்து பயங்கரமா எனக்கு காப்பாத்துறான். கார்னர்ல இது மட்டும் சலிபாவை நம்பி அடிக்கலாம் போல அந்த மாதிரி இருக்கான் சலிபா. Strokes it back. Well, to be honest, I think I would have done that too. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. ப்ரோ நேட்பேடு Just finish an absolute joy. Deep into injury time. அர்சனல்ல சலிபா கேப்ரியலும் அதான் So impressive. ரெண்டு பேரும் சம ஹைட்ல சலிபா and கேப்ரியல். Madrid give themselves a chance. வெற்றி வெற்றி வெற்றி. So that's it. நண்பர்களே ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு சந்திப்போம். இத்துடன் முடிகிறது. And look how they reacted to that initial setback. What a turnaround. Victory from the jaws of defeat. நாளைக்கு சந்திப்போம். பாய் பாய் ப்ரோ மாஹி ப்ரோ.
இன்னைக்கு இவ்வளோ லேட்டாக வரீங்க என்ன கதை? லாஸ்ட் மேட்ச் அந்த ஆப்போனண்ட்டு ப்ரோ இவனை மட்டும்தான் வச்சு ஆடுவான் போல ப்ரோ. அவன் 1267 மேட்ச் ஆடி இருக்கான். 330 கோல்ஸு, 204 அசிஸ்ட். ஆஃபீஸ் கால். ஓகே தலை, ஓகே தலை, ஓகே தலை. சரி நண்பர்களே, டீமை முடிச்சுக்கலாம். நாளை சந்திப்போம். பாய் ப்ரோ தீபக் மெஸ்ஸி பாய். எம்கே பாய், எம்கே யோகி பாய். பாய் பாய் பாயா பாயா, நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.